El viento cortaba como un cuchillo en las calles de Manhattan. Yo, Javier Morales. Un español de 22 años perdido en una ciudad que no entendía, corría tras él. Sus pasos resonaban en la acera. Cada uno un martillo contra mi pecho. Alejandro, espera. Grite. Pero mi voz se ahogó en el rugido de Nueva York. En los taxis y las luces que nunca duermen. Hace 3 años, Alejandro Velasco era mi mundo. Lo conocí en un café de Greenwich Village, donde servía espressos con una sonrisa que permitía más de lo que decía. Él, un estudiante de arte de 23 años, tenía el cabello castaño revuelto, ojos verdes que parecían esconder un océano, y una risa que hacía que el invierno neoyorquino se sintiera cálido. Yo, un becario en una galería de arte, había llegado desde Madrid buscando un sueño que no sabía definir. Pero lo encontré en él. En sus pinceladas torpes, en sus bromas sobre mi acento madrileno, en la forma en que sus dedos rozaban los míos al pasarme una taza de café. Nos enamoramos como si el mundo estuviera a punto de acabarse, con la urgencia de dos jóvenes que saben que el tiempo no espera. Pero el amor, como los lienzos de Alejandro, era frágil. Una discusión tonta, un malentendido sobre un mensaje que nunca debí leer. Y de pronto él estaba recogiendo sus cosas de mi pequeño apartamento en el Lower East Side. No estoy listo para esto, Javi. Dijo, con la voz rota. ¿Tú quieres to do? Yo no sé quién soy. Los 6 allegars bajo la lluvia, su figura desvaneciéndose entre los paraguas. Y supe que algo en mi se rompía para siempre. Regreso a Madrid con el corazón en pedazos, llorando no volver a amar así. Nueva York se quedó con Alejandro, con nuestras noches de jazz en bares clandestinos, con los besos robados en el metro. Pensé que lo había perdido para siempre. Hasta hoy. El gimnasio olía a sudor y metal, un lugar donde el ruido de los peces chocando competía con el reggaeton que salía de los altavoces. Yo, ahora de 25 años, había cambiado los lienzos por mancuernas, buscando en el ejercicio una forma de olvidar. Mi vida en Madrid era cómoda. Trabajaba como diseñador gráfico. Vivía en un piso pequeño en Malesana. Y había aprendido a sonreír sin sentirlo del todo. Pero esa mañana, cuando entré al gimnasio, el mundo se detuvo. Ali estaba él. Alejandro Velasco, mi primer amor, el hombre que me destrozó en Nueva York, ahora de pie frente a mí, con una camiseta ajustada y una tabla de ejercicios en la mano. Había cambiado, su cuerpo era más definido, su cabello más corto, pero esos ojos verdes seguían siendo los mismos, capaces de desarmarme con una sola mirada. Era el nuevo entrenador del gimnasio, según el cartel en la entrada. Mi corazón latió tan fuerte que pensé que todos en la sala lo oirían. Javier, dijo, su voz un eco del pasado. ¿Cuánto tiempo? No supe que responder. Quis querer, gritar, abrazarlo. En cambio, murmur un sí. Torpe y me puse los auriculares, fingiendo que los peces eran lo único que importaba. Pero mientras levantaba el peso, sentía sus ojos en mí. Y cada repetición era una excusa para no mirarlo. ¿Qué hacía aquí? Porque, después de 3 años de silencio, el destino lo ponía frente a mí en Madrid. Y esa noche, en mi piso, no pude dormir. Recuerdo nuestras noches en Nueva York, la forma en que él tarareaba canciones de Sabina mientras pintaba, como me hacía reír hasta que me dolía el estómago.
Pero también record el dolor, la soledad de los meses siguientes, las noches llorando, en un colchón que, en oliera él. No podía dejar que volviera a entrar en mi vida. No otra vez. Los días siguientes fueron una danza de evitación. Cambiaba mis horarios en el gimnasio, pero Alejandro siempre estaba allí, corrigiendo posturas, dando órdenes con esa voz firme, que nunca tuvo, en Nueva York. Cada vez que nuestros ojos se cruzaban, sentía un nudo en el estómago. Él intentaba hablarme, pero yo lo esquivaba con excusas, tengo prisa, luego hablemos. Sin embargo, el gimnasio era pequeño, y Madrid, aunque grande, parecía conspirar para que no pudiera escapar de él. Una tarde, mientras lovía, me quedé hasta tarde en el gimnasio. Estaba solo. O eso creía, hasta que escuché su voz. Javi, tenemos que hablar. Mi jair, y ali estaba, empapado, con una sudadera gris que se pegaba a su piel. No había escapatoria. No hay nada que hablar, Alejandro. Dije, tratando de sonar frío. Pero mi voz tembló. Te equivocaste en Nueva York, respondió, acercándose. Y yo también. Pero no puedo fingir que no te veo, que no siento esto. Señaló el espacio entre nosotros, como si el mismo estuviera cargado de electricidad. Quis odiarlo, quis gritarlo que si fuera. Pero en cambio, me quedé calado, atrapado en sus ojos, en el recuerdo de lo que fuimos. Y entonces, como si el tiempo no hubiera pasado, el dio un paso más cerca, y mi mundo volvió a tambalearse. La lluvia golpeaba las ventanas del gimnasio, un tamborillo que parecía sincronizarse con los latidos de mi corazón. Alejandro estaba demasiado cerca. Sus ojos verdes profundos como si pudieran leer cada rincón de mi alma. No me mires así, murmur, dando un paso atrás. Pero el espacio entre nosotros seguía sintiéndose pequeño, asfixiante. Javi, no quiero hacer daño otra vez. Dijo, su voz baja, casi un susurro. Pero no puedo ignorar esto. No después de verte aquí, después de tanto tiempo. Quis responder con rabia, arrojar todo el dolor que cargo desde Nueva York, pero las palabras se atascaron en mi garganta. En cambio, mi jair y salí corriendo bajo la lluvia, dejando el gimnasio atrás. Las calles de Madrid, mojadas y brillantes, reflejaban las luces de los bares y los faros de los coches. Corrí hasta que mis pulmones ardieron, hasta que llegué mi piso en malsana, empapado y temblando. Pero no era el frío lo que me hacía estremecer, era él. Esa noche, mientras intentaba trabajar en un destino para un cliente, mi mente seguía atrapada en Alejandro. Record los días en Nueva York, cuando todo parecía posible. Habíamos planeado un futuro juntos. El pintando, yo diseñando, los dos conquistando el mundo desde un loft en Brooklyn. Pero entonces, un mensaje en su teléfono, de alguien que no conocía, desató una peli. Yo lo accusé de engañarme. El dijo que necesitaba espacio. Y así, en una noche, todo se desmoronó. Ahora, 3 años después, él estaba aquí, en mi ciudad, en mi gimnasio, en mi vida. No sabía si era una segunda oportunidad o una cruel broma del destino. Pero una cosa era segura, no podía seguir yendo. Al día siguiente, volví al gimnasio con una mezcla de miedo y determinación. Alejandro estaba entrenando a un grupo, su voz firme dando instructions. Me quedé en un rincón,
observándolo. Había algo diferente en él. La inseguridad de Nueva York había desaparecido, reemplazada por una confianza que lo hacía aún más magnético. Pero también había tristeza en sus ojos, un peso que no recordaba antes. Cuando el grupo se dispersó, se acercó a mí. Javi, déjame explicar. Dijo, sosteniendo una botella de agua como si fuera un escudo. No estoy aquí por casualidad. Volví a Madrid por ti. Mis cejas se alzaron, incrédulas. Por mí. Después de 3 años sin una palabra, sin un mensaje, sin nada. Estaba perdido, admitió, bajando la mirada. En Nueva York, después de que terminamos, me hundí. Dejé el arte, me metí en problemas pero cuando toque fondo, pensé en ti. En lo que tuvimos. Y supe que tenía que encontrar. Sus palabras eran un golpe. Quis creerlo, pero el dolor seguía allí, afilado como una navaja. No puedes aparecer y esperar que todo vuelva a ser como antes. Dije. No después de lo que pasó. No quiero que sea como antes, respondió, acercándose. Quiero que sea mejor. Quiero demostrar que he cambiado. No supe que decir. Una parte me quería creerlo, imaginar un futuro donde pudiéramos sanar las heridas. Pero otra parte, la que honraba por las noches en Nueva York, me gritaba que no confiara en él. Esa semana, el gimnasio organizó una salida en grupo a un bar en Chueca, el barrio más vibrante y diverso de Madrid. No quería ir, pero mis amigos del gimnasio, Lucia y Miguel, insistieron. Vamos, Javi, no puedes vivir solo para trabajar y levantar pesas, dijo Lucia, riendo. Sí, aunque sabía que Alejandro estaría allí. El bar estaba lleno de risas, luces de neón y el olor a cerveza. Me senté en una esquina, intentando pasar desapercibido, pero Alejandro me encontró. ¿Puedo sentarme? Preguntó, señalando la silla a mi lado. Así, aunque mi corazón latía con fuerza. Hablemos, primero de cosas triviales, el clima, el gimnasio, la vida en Madrid. Pero pronto, la conversación se volvió más profunda. Me contó sobre sus años en Nueva York después de nuestra ruptura, como dejó el arte por un trabajo sin sentido, como se perdió en fiestas y relaciones vacías. Me di cuenta de que nunca fui tan feliz como cuando estaba contigo, dijo, su voz quebrándose. Y cuando supe que estabas en Madrid, dejé todo y volví. No sabía si creerlo. Pero mientras hablaba, siguió Alejandro de antes. Vulnerable, honesto, el hombre del que me enamoré. Por un momento, bajo las luces del bar, sentí que el tiempo no había pasado. Pero entonces, un chico se acercó en nuestra mesa. Alex, ¿no me presentes? Dijo, con una sonrisa confiada. Era alto, atractivo, y su mano descansaba en el hombro de Alejandro con una familiaridad que me hizo sentir náuseas. Javi, este es Carlos, dijo Alejandro incómodo. Es un amigo. Pero la mirada de Carlos decía otra cosa. Y en ese momento, supe que esta historia no sería tan simple como un reencuentro romántico. El bar en Chueca vibraba con risas y música, pero para mí, el mundo se había detenido en la mano de Carlos sobre el hombro de Alejandro. Ese gesto, tan casual y a la vez tan íntimo, me golpeó como una ola. Un amigo, había dicho Alejandro, pero la forma en que Carlos lo miraba, con una mezcla de posición y confianza, decía mucho más. Encantado, Javi, dijo Carlos, extendiendo una mano que ignore. Era alto,
Con cabello oscuro y una sonrisa que parecía practicada frente a un espejo. Algo en me incomodaba, no solo porque estaba cerca de Alejandro, sino porque su presencia era un recordatorio de que el pasado no era tan sencillo como yo quería creer. Voy por una cerveza, murmur, levantándome de la mesa. Necesitaba air, espacio, cualquier cosa que me alejara de esa escena. Afuera, la noche en Chueca era un torbellino de colores. Banderas arcoíris colgaban de los balcones, parejas pasaban de la mano, y la vida parecía seguir sin importar el caos en mi cabeza. Alejandro me siguió. Javi, espera. Dijo, alcanzándome en la acera. No es lo que piensas. ¿Y qué pienso, Alejandro? Respondí, girándome hacia él. Mi voz era más dura de lo que esperaba. Que tienes un amigo que te toca como si fueran algo más. ¿O que sigues llegando conmigo, como en Nueva York? No estoy llegando. Insistió, acercándose. Sus ojos brillaban bajo la luz de una farola. Y por un segundo, el chico que conocí en Manhattan, el que me hacía reír con sus historias. Carlos y yo tuvimos algo sí. Pero terminó. Él no significa nada ahora. Y yo sí. Pregunt, mi voz temblando. ¿Por qué no lo parís? Apareces después de 3 años. Dices que volviste por mí. Pero traes tu pasado contigo. ¿Qué quieres, Alejandro? Quiero una oportunidad. Dijo, su voz baja pero firme. Quiero demostrar que no soy el mismo que te dijo en Nueva York. No respondí. Me di la vuelta y camin hacia mi piso, dejando a Alejandro bajo la lluvia que empezaba a caer otra vez. Pero sus palabras así, y quedaron conmigo, como un eco que no podía silenciar. Los días siguientes fueron una tortura. En el gimnasio, evitaba a Alejandro, pero su presencia era inevitable. Cada vez que lo veía corrigiendo la postura de alguien o riendo con un cliente, sentía una punzada en el pecho. Intent concentrarme en mi trabajo, en mis amigos, en cualquier cosa que no fuera él. Pero entonces, Carlos apareció. Era un martes por la mañana. Y yo estaba en la cena de correr cuando los entrar. Saludo a Alejandro con un abrazo que duró demasiado, y luego se acercó a mí. Javi, ¿verdad? Dijo, con esa sonrisa que ya empezaba a odiar. Alex me ha hablado mucho de ti. Qué bien, respondí, sin detener la cinta. No puedo decir lo mismo. Carlos Río, como si mi frialdad fuera un chiste. Tranquilo, no muerto. Solo quería conocerte. Alex dice, que eres importante. Sus palabras eran un anzuelo, y yo lo sabía. Pero no pude evitar morderlo. ¿Y tú que eres para él? Pregunt, deteniendo la cinta y enfrentándolo. Solo un amigo, dijo, pero su tono era demasiado casual, demasiado calculado. Aunque supongo que todos tenemos un pasado, ¿no? No respondí. Me limpié el sudor de la frente y me fui al vestuario, pero la duda ya se había plantado en mi mente. ¿Quién era Carlos? ¿Y por qué Alejandro no podía dejarlo atrás? Esa noche, en mi piso, busca Carlos en redes sociales. No fue difícil encontrarlo. Carlos Rivera, 27 años, fotógrafo freelance. Sus fotos eran vibrantes, llenas de vida, y en varias de ellas estaba Alejandro, sonriendo de una manera que me partía el corazón. Había una de ellos en una playa, con el atardecer de fondo, y otra en un bar, con las manos centralizadas. Las fotos eran recientes, de los últimos meses. Entonces, ¿qué estaba haciendo Alejandro en Madrid? Diciendo que había vuelto por mí? No pude contenerme. Al día siguiente,
confronta Alejandro después de su clase de spinning. ¿Quién es Carlos, de verdad? Pregunt, bloqueando su salida del gimnasio. Why no me digas que es solo un amigo? Porque he visto las fotos. Alejandro palideció. Javi, no es lo que parece. Empiezo, pero lo interrumpí. No? Porque parece que tienes una vida con él. Yo solo soy un recuerdo que decidiste desempolvar. No es así. Dijo, levantando la voz. Algunos clientes nos miraron, pero no me importó. Carlos y yo tuvimos algo. Sí, pero fue después de Nueva York. Terminó antes de que volviera a Madrid. El solo está aquí porque tiene un proyecto fotográfico. ¿Why por qué no me lo dijiste? Pregunt, mi voz quebrantos. ¿Por qué dejas que me mentir por mi cuenta? Como si no mereciera la verdad. Porque tenía miedo. Admitio, frotándos la nuca. Miedo de que no me creyeras, de que pensaras que sigo siendo el mismo idiota que te dijo. No supe que responder. Una parte de mí quería confiar en él, pero la otra seguía viendo las fotos de Carlos, su mano en el hombro de Alejandro, su sonrisa confiada. Necesito tiempo. Dije finalmente, y me fui. Esa noche, mientras Madrid dormía, me senté en mi balcón con una copa de vino, mirando las luces de la ciudad. Pensé en Nueva York, en Alejandro, en mí. ¿Podía dar otra oportunidad? ¿O estaba condenado a repetir el mismo dolor? Las luces de Madrid parpadeaban desde mi balcón, pero mi mente estaba atrapada en un torbellino de dudas. Alejandro había vuelto a mi vida como un huracán, trayendo consigo promesas de cambio y un pasado que no podía ignorar. Carlos seguía siendo una sombra entre nosotros, una pregunta sin respuesta que me mantenía despierto por las noches. Decidí darle espacio a Alejandro, pero el gimnasio no me lo permitía. Cada vez que lo veía, corrigiendo posturas o riendo con sus alumnos, sentía una mezcla de rabia y deseo que me desarmaba. Intent enfocarme en mi rutina, en mis destinos, en las noches con Lucia y Miguel en los bares de Malazana. Pero Alejandro estaba en todas partes. En el eco de una canción que sonaba en la radio. En el olor a café que me recordaba a Nueva York. En el latido acelerado de mi corazón. Una mañana, mientras corría en la cinta, él se acercó. Javi, ¿podemos hablar? Preguntó, su voz suave pero firme. Lavaba una camiseta negra que marcaba cada músculo de su cuerpo, y por un segundo, olvidé como respirar. No aquí, respondí, secándome el sudor de la frente. No en el gimnasio. Entonces esta noche, dijo. En mi piso. Te invito a cenar. Solo hablar, te lo permito. Dude. Cada fibra de mi ser me gritaba que dijera que no. Que protegiera mi corazón. Pero algo en su mirada, en la forma en que sus manos temblaban ligeramente, me hizo asentir. Está bien. Pero solo hablar. El piso de Alejandro estaba en Lavapiés, un barrio lleno de vida y colores, con murales en las paredes y el aroma a especies flotando en el aire. Cuando él estaba en la cocina, preparando una tortilla de patatas que olía a hogar. No soy un chef, dijo, sonriendo mientras cortaba el pan. Pero hago lo que puedo. La cena fue extraña al principio. Hablamos de cosas triviales. El clima, el gimnasio, los cambios en Madrid. Pero el aire estaba cargado. Como si ambos supiéramos que las palabras importantes esperaban su turno. Después de la segunda copa de vino, mi arm de valor. Hablame de Carlos, dije, mirándolo a los ojos. Te do. Sin mentiras. Alejandro suspiró, dejando su copa en la mesa.
Carlos fue en error, empezó. Después de Nueva York, estaba perdido. No sabía quién era sentía. El apareció en un momento en que necesitaba sentir algo, cualquier cosa. Pero nunca fue como contigo. Nunca. Why por qué estoy aquí? Pregunt, mi voz más dura de lo que quería. ¿Por qué sigo en tu vida? No está en mi vida, respondió, inclinándose hacia mí. Vino a Madrid por trabajo. Why sí, hemos hablado, pero no hay nada entre nosotros. Te lo juro, Javi. Quis creerlo. Sus ojos parecen sinceros, pero el dolor de Nueva York seguía allí. Susurrandome, que no confiara. No sé si puedo hacer esto otra vez. Admití, mi voz apenas un susurro. No sé si puedo volver a querer sin romper. Alejandro se acercó, su mano rozando la mía. No te pido que me quieras ahora, dijo. Solo te pido una oportunidad para demostrar que no soy el mismo. Que puedo ser mejor. El calor de su mano en la mía era demasiado. Me levanté, diciendo que necesitaba air, y salí al balcón. Madrid se extendía ante mí, una ciudad que había sido mi refugio y ahora era un campo de batalla. Alejandro me siguió, pero no dijo nada. Nos quedamos allí, en silencio, mirando las luces, hasta que el frío me obligó a volver adentro. Los días siguientes fueron un torbellino. Empecé a notar pequeños gestos de Alejandro. Me dejaba botellas de agua en mi casillero, corregía mi postura con una suavidad que parecía personal, me enviaba mensajes preguntando cómo estaba. Era como si estuviera reconstruyendo algo, ladrillo por ladrillo, sin presionar. Una noche, mientras caminábamos por el Parque del Retiro después de una sesión en el gimnasio, me detuve junto al lago. ¿Por qué yo, Alejandro? Pregunt, mirando el agua. Después de todo, ¿por qué sigues intentándolo? ¿Por qué nunca dejé de amarte? Respondió, su voz firme. En Nueva York, era un desastre. No sabía cómo manejar lo que sentía por ti. Pero ahora lo sé. Why no quiero perder otra vez. Sus palabras eran todo lo que había querido escuchar hace 3 años. Pero ahora, con el peso del pasado, no estaba seguro de poder creerlas. Sin embargo, cuando me miró, con esos ojos verdes que on podían derretirme, supe que no podía seguir corriendo. Está bien, dije finalmente. Una oportunidad. Pero si me rompes el corazón otra vez, Alejandro, no habrá vuelta atrás. El sonrió, una sonrisa que mezclaba alivio y esperanza. Y por primera vez en mucho tiempo, sin que quizás, solo quizás, podíamos escribir un nuevo capítulo. El Parque del Retiro estaba tranquilo esa noche, con el reflejo de la luna bailando en el lago. La promesa de Alejandro resonaba en mis oídos. No quiero perder otra vez. Había dicho que sí, que le daría una oportunidad, pero mientras caminábamos de vuelta a Malesana, sentía el peso de mi propia decisión. ¿Estaba listo para confiar en él? ¿O estaba caminando hacia otro precipicio? Los días siguientes fueron una mezcla de esperanza y cautela. Alejandro se esforzaba. Me invitaba a tomar café después del gimnasio. Me enviaba mensajes con fotos de atardeceres en Madrid. Incluso me dejó una nota en mi casillero que decía: Gracias por darme una oportunidad, Javi. Cada gesto era un paso hacia adelante, pero el fantasma de Nueva York seguía allí, susurrándome que tuviera cuidado. Una tarde, mientras diseñaba un cartel para un cliente, recibí un mensaje suyo. Cena esta noche? Quiero cocinar algo especial. Acepte, aunque una parte de mí seguía en guardia. Cuando llega su piso en lavapiés,
el olor a paella lenaba el aire. Alejandro estaba en la cocina, con un delantal que parecía fuera de lugar en su cuerpo atlético. Y es la receta de mi abuela, dijo, sonriendo. Espero no arruinarla. La cena fue perfecta, o casi. Hablemos de todo y de nada, evitando el pasado como si fuera un campo minado. Pero cuando terminamos, y mientras lavábamos los platos juntos, el rozó mi mano, y el tiempo pareció detenerse. Javi, dijo, mirándome los ojos. Quiero hacer esto bien. Quiero que confíes en mí. No respondí. En cambio, me acerqué lo bis. Fue un beso lento, lleno de recuerdos y promesas, pero también de miedo. Cuando nos separamos, supe que no había vuelta atrás. Estábamos en esto, para bien o para mal. Durante las semanas siguientes, nuestra relación empezó a tomar forma. Salíamos juntos después del gimnasio. Caminábamos por las calles de Madrid. Reíamos como si los últimos 3 años no hubieran existido. Pero siempre había algo, una sombra que no podía ignorar. Y esa sombra tenía un nombre, Carlos. Los 6 de nuevo en el gimnasio, hablando con Alejandro en un rincón. No parecía una conversación casual. Había una tensión en sus posturas, en la forma en que Carlos lo miraba. Cuando me acerqué, Carlos sonrió, pero era una sonrisa que no ligaba a sus ojos. Javi, qué bueno verte. Dijo, antes de despedirse con un nos vimos, Alex. Y esa noche, en mi piso, no pude contener. Lema Alejandro. ¿Qué pasa con Carlos? Pregunt, sin preámbulos. Cada vez que lo veo, siento que hay algo que no me estás contando. Alejandro suspiró al otro lado del teléfono. Javi, y te lo dije. Carlos y es pasado. Estoy aquí por trabajo, nada más. Entonces, ¿por qué sigo buscando? Insistí. ¿Por qué siento que hay algo que no me dices? Hubo un silencio largo, demasiado largo. Está bien, dijo finalmente. Carlos quiere que volvemos. Me lo dijo la semana pasada. Pero le dije que no, Javi. Te lo juro, le dije que estoy contigo. Sus palabras eran lo que quería escuchar, pero no podían borrar la imagen de Carlos, su mano en el hombro de Alejandro, su sonrisa confiada. Necesito creer, dije. Pero no es fácil. Lo sé, respondió. Y lo que si para que confíes en mí. El sábado siguiente, Alejandro me sorprendió. Cierra los ojos, dijo, levantándome de la mano por las calles de Madrid. Cuando los abrí, estábamos frente a una pequeña galería en lavapiés. Adentro, había un lienzo cubierto con una sabana. Lo pinté para ti, dijo, quitando la sabana. Era un cuadro de nosotros, o al menos, de como éramos en Nueva York. Dos figuras en una calle nevada, cogidas de la mano, con las luces de Manhattan al fondo. Pero no era solo nostalgia. Había algo nuevo en el cuadro, una calidez en los colores que hablaba de esperanza, de segundas oportunidades. Lo pinté cuando volví a Madrid, explicó. Pienso en ti cada día, Javi. Este cuadro es mi forma de decir que no quiero volver a perder. Lágrimas quemaban mis ojos. Por primera vez, sentí que podía dejar ir el dolor de Nueva York. Y es hermoso, su ser, y lo abrace, sintiendo su calor contra mí. Pero justo cuando pensé que todo empezaba a encajar, mi teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido, con una foto de Alejandro y Carlos, tomada esa misma semana, en un bar. Estaban demasiado cerca, y la mano de Carlos estaba en la cintura de Alejandro. Mi corazón se detuvo.
Mayra Alejandro, que seguía sonriendo frente al cuadro, ajeno a la tormenta que se avecinaba. El cuadro seguía frente a mí. Una promesa pintada con los colores de nuestra historia. Pero la foto, en mi teléfono era una daga. Alejandro y Carlos, demasiado cerca. En un bar que reconoce de Chueca. La mano de Carlos en su cintura. La sonrisa de Alejandro. Todo gritaba una verdad que no quería enfrentar. ¿Qué es esto? Pregunt. Mi voz temblando mientras le mostraba la pantalla. Alejandro palideció. Javi, no es lo que parece. Dijo, alcanzando mi mano, pero la apart. No es lo que parece. Repetí, mi voz subiendo. ¿Por qué parece que me estás mintiendo, otra vez? Parece que sigo siendo un idiota que cree en tus promesas. Escúchame. Suplicó. Sus ojos verdes brillando con desesperación. Esa foto es de hace unos días. Carlos me pidió que nos viéramos para hablar de su proyecto. No sabía que alguien nos estaba tomando fotos. No hay nada entre nosotros, te lo juro. ¿Why por qué no me lo contest? Great. Sin importarme que estuviéramos en una galería llena de gente. ¿Por qué siempre hay secretos contigo? Alejandro bajó la mirada, derrotado. Porque sabía que no me creerías, admitió. Sabía que esto pasaría. No pude soportarlo más. Salí de la galería, dejando atrás el cuadro, a Alejandro, y la esperanza que había empezado a construir. Las calles de Lavapiés estaban llenas de vida, pero yo solo sentía frío. Camin sin rumbo. Mi mente un torbellino de recuerdos y dudas. ¿Era posible que Alejandro estuviera diciendo la verdad? ¿O estaba repitiendo los mismos errores de Nueva York? No six Alejandro durante días. Cambié mis horarios en el gimnasio. Ignore sus mensajes. Y traté de convencerme de que estaba mejor sin él. Pero el dolor era insoportable. Como si Nueva York hubiera vuelto para recordarme que el amor siempre termina en lágrimas. Entonces, una noche, mientras tomaba una cerveza con Lucia en un bar de Malesana, ella me miró con seriedad. Javi, tienes que hablar con él, dijo. No puedes seguir corriendo. Si no lo enfrentas, nunca sabrás la verdad. Tenía razón. Aunque diera admitirlo. Al día siguiente, fui al gimnasio a la hora en que sabía que Alejandro estaría solo. Lo encontré limpiando las máquinas, con una expresión de cansancio que no había visto antes. Tenemos que hablar. Dije, mi voz más firme de lo que sentía. Javi, gracias por venir, respondió, dejando el trapo a un lado. No sé cómo convencerte que estoy diciendo la verdad. Entonces muéstrame, dije. Muéstrame que Carlos no es parte de tu vida. Que no hay más secretos. Alejandro asintió. Ven conmigo, dijo, y me llevó a su piso. Ali, abrió su portátil y me mostró los mensajes con Carlos. Eran fríos, profesionales, sobre un proyecto fotográfico, en Madrid. No había nada romántico, nada que sugiriera que seguían juntos. Le dije que estoy contigo, dijo Alejandro. Le dije que no hay nada más que hablar. Mira los mensajes, buscando alguna señal de mentira, pero no la encontré. Por primera vez, empecé a creerlo. ¿Por qué no me lo mostraste antes? Pregunt, mi voz más suave ahora. Porque tenía miedo de perderte. Respondió. Why no puedo soportar esa idea? Nos quedamos en silencio, el peso de nuestras palabras llenando la habitación. Entonces, me acerqué y lo abracé. No era una promesa de amor eterno, pero era un paso. Un paso hacia la confianza, hacia un futuro que aún no podía ver claramente.
Justo cuando pense que podíamos avanzar, Carlos reaparicio. Esta vez, no fue en el gimnasio, sino en mi trabajo. Estaba terminando un destino cuando los six entrar en la oficina, con su cámara colgada al cuello y esa sonrisa que me ponía los nervios de punta. Javi, ¿tienes un minuto? Preguntó, ¿cómo es si fuéramos viejos amigos? ¿Qué quieres? Respondí, sin levantarme de mi silla. Solo hablar. Dijo, sentados frente a mí. Sobre Alex. No hay nada que hablar. Dije, cortante. El y yo estamos juntos. Déjalo en paz. Carlos Rio, pero no era una risa amistosa. Juntos. Después de todo lo que pasó. Alex no es de los que se cuidan. Javi. Los sabes tan bien como yo. Sus palabras eran veneno, y lo sabía. Pero no pude evitar que se clavaran en mí. Vite. Dije, señalando la puerta. Y no te acerques a él. Carlos se levantó, pero antes de irse, dijo una última frase. Pregunté por la exposición en Barcelona. A ver si te cuenta la verdad. Y esa noche, confronta a Alejandro. ¿Qué pasó en Barcelona? Pregunt, mi voz tensa. Alejandro suspiró, como si hubiera estado esperando esa pregunta. Carlos y yo trabajamos juntos en una exposición hace unos meses, dijo. Fue antes de que volviera a Madrid. No pasó nada, Javi. Pero no te lo conté porque sabía que te pondrías así. Así como, great. Como alguien que quiere la verdad. La discusión se calentó, y por un momento, temí que todo se derrumbara otra vez. Pero entonces, Alejandro me tomó de las manos y dijo, te amo, Javi. Y voy a demostrártelo, aunque me tome el resto de mi vida. La confesión de Alejandro quedó suspendida en el aire, como una promesa que podía salvarnos o destruirnos. Te amo, Javi. Y voy a demostrártelo, aunque me tome el resto de mi vida. Sus palabras eran todo lo que había querido escuchar hace 3 años. Pero ahora, con el peso de Nueva York, de Carlos, de las dudas, no sabía si podía aceptarlas. ¿Cómo puedo creer? Pregunt, mi voz apenas un susurro. Cada vez que pienso que estamos bien, aparece algo nuevo. Carlos, Barcelona, una foto, cuando vi a parar. Alejandro me miró, sus ojos verdes brillando con una mezcla de dolor y determinación. Por ahora, dijo. Porque voy a hacer lo que debí hacer desde el principio. Ser completamente honesto contigo. Me levo a su sofá y me conto todo. Sobre Barcelona, donde trabajo con Carlos en una exposición fotográfica. Pero dijo claro que no había nada romántico. Sobre los años en Nueva York, cuando se perdió en fiestas y relaciones vacías, buscando llenar el vacío que dejó nuestra ruptura. Sobre cómo, al volver a Madrid, solo pensaba en mí, en reconstruir lo que perdimos. No soy perfecto, admito, pero te amo, Javi. Y si me das una oportunidad, no volveré a fallarte. No respondí de inmediato. Me tomé un momento, mirando las fotos en su pared, los lienzos que había pintado desde que volvió. En cada uno, había un pedazo de nosotros. Una calle de Manhattan, un café en Greenwich Village, dos figuras borrosas bajo la lluvia. Era su forma de mantenernos vivos, incluso cuando yo no estaba. Está bien, dije finalmente. Pero esto no es un borrón y cuenta nueva. Es una prueba. Si hay un solo secreto más, Alejandro, se acaba. El ascensió, y por primera vez, six alivio, en su rostro. No habrá más secretos, permiso. Las semanas siguientes fueron un baile delicado.
Empezamos despacio, citas en cafés, paseos por el retiro, noches en su piso viendo películas. Alejandro se esforzaba, no solo con palabras, sino con acciones. Dejó de hablar con Carlos, incluso cuando significó perder un contacto profesional. Me incluía en su vida, presentándome sus amigos, mostrándome sus nuevos cuadros. Yo, poco a poco, empieza a bajar mis defensas. Una noche, mientras cenábamos en un restaurante pequeño en Chueca, me tomo de la mano. Gracias por no rendir conmigo, dijo. Sé que no ha sido fácil. No lo ha sido, admití, sonriendo. Pero vale la pena. Y lo era. Por primera vez en años, sentía que podíamos construir algo real. Algo que no se rompería con el primer golpe. No éramos los mismos de Nueva York. Éramos más fuertes, más honestos, más humanos. Un mes después, Alejandro me invitó a una nueva exposición en Lavapiés. Era su primera muestra desde Nueva York. Yo era el invitado de honor. Cuando llegué, un lienzo enorme en el centro de la galería. Era nosotros, pero no como en el pasado. Éramos dos figuras caminando por las calles de Madrid, bajo un cielo lleno de estrellas, con las manos entrelazadas. Al pie del cuadro había una inscripción. Para Javi, mi hogar. Lágrimas llenaron mis ojos, pero esta vez eran de felicidad. Mi hacia Alejandro, que estaba a mi lado, nervioso. ¿Qué te parece? Preguntó. Es perfecto, respondí, y lo vis frente a todos, sin importarme las miradas. Por primera vez, sentí que el pasado se quedaba atrás, que Nueva York era solo un capítulo, no el final de nuestra historia. Esa noche, mientras caminábamos por Madrid, con las luces de la ciudad iluminando nuestro camino, supe que habíamos encontrado algo más grande que el amor que perdimos. Habíamos encontrado una segunda oportunidad, una que no deberíamos escapar. Han pasado meses desde esa noche, y aunque no todo es perfecto, estamos bien. Alejandro sigue siendo mi entrenador, el hombre que acelera mi corazón, pero ahora también es mi compañero, mi hogar. Madrid nos dio una nueva oportunidad, y juntos, estamos escribiendo un futuro que nunca imagined posible. El amor no es fácil, especialmente cuando leva las cicatrices del pasado. Pero a veces, justo cuando crees que todo está perdido, la vida te da una razón para volver a creer. Y para mí, esa razón es Alejandro.